140ක් වෛද්‍යවරුන්ගේ අපහැදිලි අත්අඩංගුව නිසා අපහසුතාවයට පත් වෙලා තියෙනවා. ඒ වගේම දරුවෝ මේ ප්‍රොෆෙෂනල්ස් ලා කියලා දෙන ඊළඟ දක්වා මේ දරුවෝ මේක අරන් ගිහිල්ලා තියෙනවා ඒකත් හොඳ දෙයක්. 7,000 people had died because of doctors' unreadable handwriting. The research topic: the bad effects of doctors' unreadable handwriting. ටෙක්සස් ප්‍රාන්තයේ එක්තරා පුද්ගලයෙක් උගේ අදිරිදෙර පීඩනයට බෙහෙත් ගන්නවා. වෛද්‍යවරයෙක් ගාවට යනවා. වෛද්‍යවරයා ඔහුට මිලිග්‍රෑම් 10ක මාත්‍රාව යටතේ බෙහෙත් නියම කරනවා. ඒ ගෙදර ගිහින් බලද්දි වෛද්‍යතුන්ව අපහැදිලි. ඔහු තීරණය කරනවා මිලිග්‍රෑම් 20ක මාත්‍රාව යටතේ ඒ බෙහෙත ලබා ගන්න. අන්න ඒ නිසා උඩ හෘදයාබාධයක් වෙනවා. උඩ ජීවිතයෙන් මන්දිර වෙන සිද්ධ වෙනවා. ඒ වෛද්‍යවරයෙක්ගේ අපහැදිලි අත්දැකීම් නිසා. According to the Times website, in 2007, in the American Society, 7,000 people had died because of doctors' unreadable handwriting. And also, 1.5 million people had get injured because of doctors' unreadable handwriting. This has become a major issue in society. So, we, as Whyteleafe junior researchers, we thought of doing a research about what are the bad effects of doctors' unreadable handwriting in the Sri Lankan society? වෛද්‍යවරුන්ගේ අපහැදිලි අත්අඩංගුව නිසා ශ්‍රී ලාංකීය සමාජය තුළ සිදුවෙන හානිය. When conducting this research, we questioned 135 volunteers via Google Forms with 19 questions. We collected these volunteers in 13 districts in Sri Lanka. And next, we interviewed 4 specialists in the health sector to grab our knowledge. So, what are the bad effects of doctors' unreadable handwriting? We found 3 harms done by doctors' unreadable handwriting. Number 1, doctors' unreadable handwriting makes patients inconvenienced. According to the analysis, we found that 40% of the volunteers had faced inconveniences because of doctors' unreadable handwriting. අපි මේ පර්යේෂණය තුළින් සොයාගත්ත වැදගත්ම කරුණු විදිහට ශ්‍රී ලාංකීය සමාජය ඇතුලේ 140ක් වෛද්‍යවරුන්ගේ අපහැදිලි අත්අඩංගුව නිසා අපහසුතාවයට පත් වෙලා තියෙනවා. ඒ වගේම ශ්‍රී ලාංකීය සමාජය තුළ සෑම 35 දෙනෙක්ගෙන් එක් අයෙක් ඇතැම් වෛද්‍යවරුන්ගේ අපහැදිලි අත්අඩංගුව නිසා වෙනත් රෝගාබාධයකට ගොදුරු වෙලා තියෙනවා. ඒ වගේම ශ්‍රී ලාංකීය සමාජය තුළ සෑම 30 දෙනෙක්ගෙන් එක් අයෙක් වෛද්‍යවරුන්ගේ අපහැදිලි අත්අඩංගුව නිසා ආබාධයන් බවට පත් වෙලා තියෙනවා. එතකොට මේ තමයි වෛද්‍යවරුන්ගේ අපහැදිලි අත්අඩංගුව නිසා ශ්‍රී ලාංකීය සමාජය තුළ සිදු වෙලා තියෙන හානිය. ඉතින් මේ වගේ හානියක් වෛද්‍යවරුන්ගේ අපහැදිලි අත්අඩංගුව නිසා සිද්ධ වෙන්නේ. අපි හොයලා බැලුවා. කොයි වගේ තැන් ආශ්‍රිතව මේ වගේ දේවල් වෙන්නේ. ඉතින් ඔහොම හොයාගෙන ගමනේදී අපිට හම්බ වෙනවා 45ක් මේ වගේ අපහසුතාවලට මුහුණ දෙන පිරිසෙන් 45ක් මේ වගේ අපහසුතාවලට මුහුණ දීලා තියෙනවා. පෞද්ගලික වෛද්‍යවරයෙක් ආවා. ඒ කියන්නේ dispensary. We have 2 solutions for this. Number 1, the short-term plan, and number 2 is the long-term plan. In the short-term plan, there are 2 things we can do. Number 1, force the doctor to write their prescriptions clearly. And number 2, we must reject the prescription. If someone receives an unreadable prescription, a pharmacist, a chemist, or a patient, he must reject and contact the doctor. So, we have a long-term plan too, which is the main part of our research. So, most importantly, as the long-term plan, we should move on to a printed prescription method. That means the doctor should issue a printed prescription to the patient. So by this, we would be able to minimize the harm done by doctors' unreadable handwriting. So, every life matters. Let's minimize the harm done by doctors' unreadable handwriting. Thank you. Let's listen to his story. Yes, over to you, Dr. Himanta Perera.
Sri Lankan health sector has been struggling for decades with the migration of doctors as well as paramedical personnel to other countries. Our health sector has received its last dead blow. Our system is a failing system. We have grossly inadequate medical staffing versus an overwhelming patient population. අපේ සෞඛ්‍ය පද්ධතිය ලොකු කරාවැටීමකට ලක් වෙලා තියෙනවා. රෝගී මාස් කීපයකට ඒ වගේ තත්ත්වයකදී මේ වගේ බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එකකදී මම ගොඩක් අප්‍රීෂিয়েට් කරනවා Sithusha Perera, Sithuki Perera මේ දුවයි පුතයි රිසර්ච් වලින් මේ සෞඛ්‍ය පද්ධතිය යම් දියුණුවකට ලක් කරන මේ උපකාර සම්බන්ධයෙන් අපි ඒ වගේම මේක ගැන කතා කරනවා නම් legible prescriptions කියවන්න බැරි බෙහෙත් වලට ලොකුම ගැටලුවක් මේක හුඟක් මේ ගැටලුව සමහර විට රෝග වැඩිවීම කරා ගිහිල්ලා තිනවා නැත්නම් අවස්ථාවල මරණයකුත් වෙන වෙලා තියෙනවා. එතකොට මේ වගේ මේ දේවල් දෙකට අමතරව ප්‍රමාද වීම ඖෂධ ලබා දීමේ ප්‍රමාද වීම දක්වා මේ ගැටලුව කියලා තියෙනවා. මම හරිම කැමති මේ දරුවෝ ලබා දුන්නු objectives හතරක් සම්බන්ධයෙන් rather than stopping at the harms done by unreadable writing, methods to reduce harm also have been suggested by these siblings. So that is a great thing. And rather than just ripping open a person apart, they have tried to do a bit of a constructive criticism and introduce new things to the system as well. So this is a very nice gesture. And so expressing ideas about finding research questions are quite valid. And the age categories are also relevant, especially the elderly. වයස්ගත රෝගීන්ගෙන් තොරතුරු ලබා ගන්න මේ දුවයි පුතයි ඒකත් හුඟක් වැදගත්. මොකද ඒගොල්ලන් වෙන්නේ නැති වැඩිම මේ බෙහෙත් භාවිතා කරන්නේ 69කට මේ බෙහෙත් තුඩු කියව ගන්න බැහැ කියලා මේ දුවයි පුතයි කිව්වා. එතනදී මම දකින තව දෙයක් තමයි ඒ අයගේ සාක්ෂරතාව සම්බන්ධව යම්කිසි අධ්‍යයනයක් කරා නම් ඒකත් වඩා සුදුසු වෙනවා මේකදී. 20% of the prescriptions have been rejected. So it's a sad situation that we face here. It's rejected by the pharmacists themselves. So attitudes about doctors' handwriting may being සම්බන්ධයෙන් රෝගීන්ගේ තියෙන ආකල්පය ගැන මේ බොහොම ලස්සන දෙයක් මේ දුවයි පුතයි කරලා තිනවා. මේ ස්කේල් එකක් පාවිච්චි කරලා 0 සිට 5 දක්වා තමන් කැමති ඉලක්කමක් තෝරගෙන මේ ප්‍රෙස්ක්‍රිප්ෂන් සම්බන්ධයෙන් තමන්ගේ මතය රෝගියට ප්‍රකාශ කරන්න සැලැස්වීම. එතකොට සජෙෂන්ස් කීපෙකුත් මේ දුවයි පුතයි කිව්ව ඉලෙක්ට්‍රොනික ප්‍රෙස්ක්‍රිප්ෂන්ස් ඒ වගේම printed prescriptions බොහොම හොඳ දෙයක්. ඒ වගේම හොඳ මේ අතකුරු භාවිතා කිරීම ගැන මම ඒ report එකේ කියුවා. ඒකත් යෝජනා කරලා තියෙනවා මේ දුවයි පුතයි. ඒ වගේම ෆාමසිස්ට්ට මේ prescriptions කිව ගන්න බැන්න නැවත වෛද්‍යවරයා කරා මේ prescriptions එල්ලීම සම්බන්ධව අදහසක් යෝජනාවක් දීලා තිනවා. ඒකත් බොහොම හොඳ දෙයක්. එතකොට මේ මම අවසානයේ කියන්න කැමති මෙතනදී මේ දරුවම මම මත් කරලා කැමති තවත් අලුත් දේවල් තියෙනවා මේ විෂය සම්බන්ධයෙන් පුතාට ඒකට කරන්න පුළුවන් නම් ඉදිරියේදී කරන්න මේ. එතකොට බෙහෙත් අතුරුඵල ගැන ඔයගොල්ලෝ දැකලා ඇති මේ බෙහෙත් පැකට් නැත්නම් බෙහෙත් පෙට්ටි මිලදී ගනිද්දී අතුරුඵල සම්බන්ධයෙන් පොඩි තුඩු කෑල්ලක් එනවා. Now these printed material containing side effects is nearly unreadable by patients. So these are described in very small letters. මේක ගැන සමීක්ෂණයක් පුතාට ඒකට කරන්න පුළුවන් නම් ඒ වගේම මේ තියෙන ইনফরমේෂන් ලීෆ්ලට් එකේ සම්මත වෙලාවට ඉංග්‍රීසි භාෂාව විතරයි තියෙන්නේ. දෙමළ භාෂාව එතකොට සිංහල භාෂාවෙන් මේ ගැන මේ ගැන විස්තරයක් නැහැ. ඒක ගැන පොඩි සමීක්ෂණයක් කරනවා නම් හොඳයි කියලා මට හිතෙනවා. ඊළඟට පොඩි ෆාම්ස් කියලා අපේ දෙයක් තියෙනවා. බෙහෙත් වර්ග 5ක් හෝ ඊට වැඩි සංඛ්‍යාවක් එක අවස්ථාවෙන් භාවිතා කරන එක. මේකට මේ ලංකාව ඇතුළේ මේ දකුණු ආසියාවේ රෝගීන් හුඟක් ප්‍රසිද්ධයි. බෙහෙත් වර්ග ගණනාවක් විතර භාවිතා කිරීම සම්බන්ධයෙන් ඒක අතුරුඵලක් තියෙනවා. ඒක ගැන පොඩි සමීක්ෂණයක් ඉදිරියට කරන්න පුළුවන් නම් දුවට පුතාට ඒක බොහොමත්ම හොඳයි කියලා මම හිතනවා. එතකොට
කොට දුවටයි පුතාටයි මොකක්ද ගැටලු තියෙනවා නම් මගෙන් අහන්න පුළුවන් මේ පසුව මට මේ අවස්ථාවේ කියන්න තියෙන්නේ ඔය පුතයි බොහොම ලස්සන දෙයක් කරේ හැබැයි තවත් අපි මේ රිසර්ච් එක තවත් වැඩි දියුණු කරමු අලුත් දේවල් කරලා බලමු ඉදිරියේදී තවත් අපිවත් දැනුවත් කරන්න පුළුවන් නම් ඒක තමයි විය යුත්තේ දැන් මේ දවස්වල ඇත්තම දරුවෝ තමයි දෙමෝපියන්ට කියලා දෙන මේ ඉරයක අපි දකින්නේ ඒ වගේම දරුවෝ මේ ප්‍රොෆෙෂනල්ස්ලාට කියලා දෙන ඉරයක දක්වා මේ දරුවෝ මේක අරන් ගිහිල්ලා දෙනවා ඒකත් හොඳ දෙයක් මම මේක ගැන බෙහෙවින්ම සන්තෝෂ වෙනවා congratulations to both of you and wish you all the best for a splendid future. Well, thank you very much for that constructive criticism given to the students. I think that will open up new avenues to you all also.